What was this chapter titled as? Please remember all the keywords in every concept. If you can reproduce keywords in your main exam, you'll almost get full marks. To score 75% of 40 means 30. 30 scoring 30 plus in SM part is relatively easy. Now look at the overview of this chapter, right? We'll discuss some strategies for each department or function, titled as production department strategy, supply chain, etc., etc. This is the one part of your third chapter, right? This is referred to as topic 1 in your classworks. Look at the next part of this chapter. We have to understand what do you mean by organizational structure. Right, what is that topic 2 in your classwork? Organized structure. Do you remember how many functions of management are there? In class 1 we have discussed there are 5 functions of management called planning, organizing. Now do you have that source now in your classwork? Do you have that material as chapter 0? Please refer that if you have source. Refer the definition of organizing there. The keyword which we have to understand there is a selection of organizational structure. ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ సెలెక్ట్ చేయడం అనే పని ఏమని పిలుస్తాం? ఆర్గనైజింగ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇప్పుడు హౌ టు సెలెక్ట్ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్, వాట్ డు మీన్ బై ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ అని ఈ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇస్ దిస్ క్లియర్? నౌ ఐల్ గివ్ యూ వన్ లాజిక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వై డూ వీ నీడ్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ మీన్స్, జాగ్రత్తగా వినండి లాజిక్, ఇది బేస్డ్ లాజిక్ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్కి. ఒక స్ట్రాటజీ ఫార్ములేట్ చేసిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ ఫార్ములేటింగ్ స్ట్రాటజీ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ స్ట్రాటజీ. To implement any strategy, we need organized structure. సో ఒక స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకేం అవసరం? ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ అవసరం. ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? కామన్ సెన్స్తో చెప్పగలిగినవి. టాప్ లెవెల్లో ఎవరెవరు ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేయాలి, వాళ్ళ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి. రోల్ మీన్స్ జాబ్ టైటిల్, డెసిగ్నేషన్, లైక్ మేనేజర్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్, ఎక్సెట్రా. సో డెసిగ్నేషన్స్ని ఏమని పిలుస్తాం? రోల్స్. రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళు చేయవలసిన పనులు. సో టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరి జాబ్ టైటిల్, రోల్ ఏంటి, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, ఇలా 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉండాలి, వాళ్ళ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డిఫైన్ చేయాలి. ఈ డెఫినేషన్స్ అంతా ఎప్పుడు కుదురుతాయి మనకి? ఫస్ట్ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే కదా ఇవన్నీ చేయగలం. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద లాజిక్ నా? ఫస్ట్ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్, సూటబుల్ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ సెలెక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి? స్ట్రక్చర్ సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే మీకు ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంకొక డెఫినేషన్ ఉంటుంది, స్టాఫింగ్ అని. ముందు ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ డిసైడ్ అయితే ఎన్ని లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయో తెలిసిపోతుంది. తర్వాత ప్రతి జాబ్లో రిక్వైర్డ్ ఎంప్లాయీని ప్లేస్ చేయాలి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ ముందు ఉంటే తర్వాత స్టాఫింగ్ కుదురుతుంది. స్టాఫింగ్ కుదిరినప్పుడే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ కుదురుతుంది. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్ లాజికల్ రిలేషన్షిప్? సో ఒక స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి? ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ కావాలి. ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఆ జాబ్స్లో రిక్వైర్డ్ పీపుల్ని రిక్రూట్ చేయాలి, సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఆ రిక్వైర్డ్ స్టాఫ్ ఏం చేసి పెడతారు మనకి? ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు స్ట్రాటజీస్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్ లాజికల్ రిలేషన్షిప్ నౌ? దట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ హ్యావింగ్ డిస్కషన్ ఆన్ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. Now look at the topic number 2, how it is titled, structuring of organization for implementation of strategy. So strategy ni implement cheyalante em kavali manaki? First organized structure kavali. Is this clear? Now look at the definition. Now we'll start with topic 2 now, then we'll go after production strategies, etc. First we have to understand organized structure. Now look at the definition. Now managers often describe their organization by drawing an organization chart, mapping out its, look at the keyword, formal structure is the keyword. What is the keyword to define organized structure? Means you have to create, map out, you have to draw formal structure. Formal structure ante meaning enti? You have to define the levels in an organization. You have to define how many levels are there in your organization. ప్రతి లెవెల్లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, వాళ్ళ జాబ్ టైటిల్స్ ఏంటి. యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ రోల్స్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్.
So what are the three keywords in point number 1? You have to design formal structure. Formal structure లో ఏమేం వర్క్స్ ఉంటాయి? You have to identify how many levels in an organization are there. And second one, you have to identify the roles present in an organization. What do you mean by the word called role? Job title. రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి? రోల్ అంటే ఏంటి? స్కూల్లో వినుంటారు కదా, కాలేజెస్లో ప్రిన్సిపల్, వైస్ ప్రిన్సిపల్, ఈ పేర్లన్నీ రోల్స్ అంటారు. వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులను ఏమని పిలుస్తాం? రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇన్ ఫ్యూచర్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ మీరు రెజ్యూమే తయారు చేస్తారు కదండి, రెజ్యూమేలో కూడా ఈ సబ్ హెడింగ్ పెడతారు, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని. ఇంట్రెస్టెడ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? నౌ వాట్ ఆర్ ద త్రీ keywords to define organized structure now? First one, it should be a formal structure. Why the word formal is there? కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి, ఏదో సరదాగా మాట్లాడుకోవట్లేదు వాళ్ళు. ఫార్మల్ అంటే ఏంటి? కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయి, రైట్? నౌ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ పాయింట్. నౌ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ డిస్క్రైబ్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ యాక్టివిటీస్. ఎవరు ఏ పని చేయాలో స్ట్రక్చర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. నౌ ప్లీజ్ ఐడెంటిఫై ద లాజికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. నౌ ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం చేస్తున్నారు జాగ్రత్తగా చూడండి, లాజికల్గా ప్లేస్ చేశారు వర్డ్స్. ఫస్ట్ లెవెల్స్ డిటర్మిన్ చేయాలి. హౌ మెనీ లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ దర్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్. వన్స్ లెవెల్స్ డిజైన్ చేశాక ప్రతి లెవెల్లో ఉండే రోల్స్ డిజైన్ చేస్తున్నారు. జాబ్ టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ప్రతి జాబ్లో చేయాల్సిన పనుల గురించి చెప్తున్నారు. లుక్ ఎట్ దట్ లాజికల్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు? డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత ప్రతి లెవెల్లో ఎన్ని రోల్స్, ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి చెప్తున్నారు. ఎవ్రీ రోల్ కింద ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమంటూ డిఫైన్ చేస్తున్నారు 2 పాయింట్స్లో. హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద రిలేషన్ నౌ? ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాట్ మై సజెషన్ ఈజ్, యూ షుడ్ నాట్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ నౌ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్. దట్స్ వెరీ hard way of preparing for the exam. You have to just understand the concept, thereafter keywords. With the help of technical words, you should write answer in basic English. Basic English is enough. Is this clear? So if you want to remember these couple of points, what is the route for main examination preparation? You have to draw a chart like this, for example. Levels, roles, responsibilities. This is all you have to remember to have the 2 points in your mind for exam. Levels, you have to design levels first, roles next, the last one, responsibilities. Rest of the things is basic English. I have understood the first 2 points now on the structure. What are the 3 keywords? You have to determine first number of levels, you have to define roles, and finally you have to define responsibilities also. Is this clear? Now you should not remember all this text here. It's a burdensome for every student. Now look at the third point now. లెవెల్స్, రోల్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డిఫైన్ చేసేసిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కలిసి పని చేస్తే కదండి స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. వై వి ఇంప్లిమెంట్ స్ట్రాటజీస్ టు అచీవ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఆర్గనైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని అచీవ్ చేయాలి అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ కుదరాలి. స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ కావాలి. ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి? లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, రోల్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆబ్జెక్టివ్ అచీవ్ చేయాలి అంటే వీళ్ళందరూ కలిసి పని చేయాలి కదండి. కలిసి పనిచేయాలంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఏముండాలి? కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి కదా. అంటే ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్లో ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఏ విషయాన్ని ఏ వ్యక్తి ఎవరితో మాట్లాడాలి నీట్గా డిఫైన్ చేసేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ మై ఎగ్జాంపుల్ నౌ. ఐఎమ్ even though I'm a fresher to this organization, if I want any leave, if I want to take any personal leave now, I have to apply to the separate department here. నాకు లీవ్ కావాలంటే ఎవరో ఒకరిని ఆఫీస్లోకి వెళ్ళి ఎవరు కనిపిస్తే ఫస్ట్ వాళ్ళు బాబు లీవ్ ఇచ్చేయండి అనకూడదు. దానికి ఒక సెపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ నీడ్ ఎనీ సోర్సెస్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫర్ యువర్ క్లాస్ వర్క్స్, ఐ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ మెటీరియల్స్ డిపార్ట్మెంట్ హియర్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ లీవ్స్, ఐ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ సమ్ అదర్ అథారిటీ. ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ ఇన్ టైమ్ టేబుల్స్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ టైమ్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఐ అండర్స్టూడ్ దిస్ లాజిక్ నా. మనం ఏ పని చేస్తున్నామో ఆ పనికి సంబంధించి ఏ ఏ ఏ డెసిగ్నేషన్, ఏ జాబ్ హోల్డర్తో మాట్లాడాలో వాళ్ళతోనే మాట్లాడాలి. వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాట్ ద నాన్ సెన్స్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అన్నట్టు ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతారు. టైమ్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలాగోలా లీవ్ ఇచ్చేయండి నాకంటే వాళ్ళు మనల్ని ఇలా నవ్వుతూ చూస్తారు, ఏమైంది కుర్రాడు కానీ. హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ లాజిక్ నా? హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ లాజిక్? సో ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్లో నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఏం చేస్తారు? లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్, ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఎవరితో ఏ విషయాన్ని మాట్లాడాలో నీట్గా డిఫైన్ చేసేస్తారు. వెన్ యూ జాయిన్ ఇన్ MNC, యూ విల్ నోటీస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. యూ విల్ బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ అట్లీస్ట్ 18 pages డాక్యుమెంట్స్. You have to put signature on each page.
కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్స్, ఎలా మాట్లాడాలి, ఏం చేయకూడదు ఆఫీసెస్లో అన్నీ చెప్పేస్తారు. అన్నిటి మీద సైన్ చేస్తే జాబ్లోకి ఎంట్రీ. చాలామంది ఆ డాక్యుమెంట్స్ చదవకుండా పైన సైన్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారు. లోపలికి వెళ్ళాక ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఆఫీస్ హోల్డర్స్ చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలండి. ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు, తక్కువ మాట్లాడకూడదు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు. రైట్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్? సమ్మరీ ఆఫ్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? కమ్యూనికేషన్స్ ఎవరి మధ్య ఎలా జరుగుతుందో తెలుస్తుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? హ్యావ్ వి డిస్కస్డ్ అండర్ బేసిక్స్ ఫండమెంట్ చాప్టర్ 0 అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఫ్లో ఆఫ్ అథారిటీ. సబార్డినేట్స్ నుంచి సుపీరియర్స్కి ఏమో ఫ్లో ఆఫ్ అథారిటీ ఉంటుంది, సబార్డినేట్స్ నుంచి సుపీరియర్స్కి ఫ్లో ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇస్ దిస్ క్లియర్? విచ్ వన్ కెన్ బి డెలిగేటెడ్? ప్లీజ్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద సోర్స్. రెస్పాన్సిబిలిటీ డెలిగేట్ చేసేయచ్చా? ఇట్ నీడ్ స్కిల్ కదండి. అథారిటీని కావాలంటే డెలిగేట్ చేయొచ్చు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. Now, what is the summary of first 3 points now in organized structure? First one enti? First couple of points essence enti summary? You have to determine number of levels. Second one, number of roles. Third one, responsibility under each role. After that, you have to decide communication ela cheyalani kuda define cheyali. You have to shape the patterns of communication. Look at the next word, knowledge exchange. ఇప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ విషయం ఎవరితో అయినా నేను మాట్లాడాలంటే ఎవరో ఒకరు రా బాబు నాకు ఎస్ఎం డిస్కషన్ ఉందిరా అంటే రారెవరు. రెలవెంట్ పార్టీస్తోనే మాట్లాడాలి. నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఈక్వల్ క్యాడర్ పీపుల్తోనే మాట్లాడాలి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్లో ఏమేమి డిఫైన్ చేస్తారు? థర్డ్ పాయింట్లో కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరగాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ నాలెడ్జ్ విత్ హూమ్ యూ షుడ్ షేర్ యువర్ నాలెడ్జ్. దానికి డిఫైన్డ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. దిస్ క్లియర్? నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 3 points నౌ అండర్ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్? Levels, roles, under roles responsibilities, thereafter flow of communication, exchange of knowledge evartho cheyali. Have you identified these keywords now? Look at the point number D. Please have a quick overview of 3 points now in organized structure. Have you understood the essence of first 3 points now? Now, to have continuity in understanding, please look at first at point number E. Organized structures lo any types untai? There are 5 basic structural types in your syllabus. What do you mean by structural types? Means types of organized structure. ప్రతి స్ట్రక్చర్ని ఇక్కడ మనం ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ రిమెంబర్ ద నేమ్స్. ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్. What do you mean by function here? Means please write itself here, departments. What do you mean by function in SM? Means it's a separate department like production department, marketing department, etc. We'll discuss that in later point of time. Next one is multi-divisional structure, and most important is logical one, matrix structure, transnational and project. We'll discuss them at appropriate points of time. Now look at the easiest point, F point now. ఎవరు ఏ బిజినెస్ వాళ్ళు ఏ స్ట్రక్చర్ వాడాలో ఎలా డిసైడ్ చేస్తామండి? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్, రైట్? లుక్ ఎట్ ద లాస్ట్ వన్. హౌఎవర్ నన్ ఆఫ్ దీస్ 5 స్ట్రక్చర్స్ ఈజ్ ఎ యూనివర్సల్ సొల్యూషన్. బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ సరిపోతాయని చెప్పట్లేదు వాడు. మన సిలబస్లో 5 types ఉన్నాయి అంతే. ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. నౌ లుక్ ఎట్ ద లాస్ట్ వన్, ద రైట్ స్ట్రక్చర్. హౌ డు యూ సెలెక్ట్ స్ట్రక్చర్? ఏ ఆర్గనైజేషన్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్ మైండ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. టు మై నాలెడ్జ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ నో ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్. ప్రతి యాక్టివిటీ ఒక డిపార్ట్మెంట్ లాగా సెపరేట్ చేసేసారు. సో మాస్టర్ మైండ్స్ ఆర్గనైజేషన్ నవడేస్ ఫాలోస్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్. వాళ్ళ బిజినెస్కి ఇది బాగా అప్రోప్రియేట్ అని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు, వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ బిగ్ జైంట్స్ లైక్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఎక్సెట్రా, వాళ్ళు మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్ వాడతారు. మెక్డొనాల్డ్స్ వాళ్ళు కూడా మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్ వాడుతున్నారు ఇప్పుడు, రైట్? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. అన్ని బిజినెస్కి ఒకే స్ట్రక్చర్ సరిపోతుందా? అలా కుదరదండి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్. లుక్ ఎట్ ద లాస్ట్ వన్. రాదర్ ద రైట్ స్ట్రక్చర్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్టికులర్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిట్యుయేషన్స్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ ఈచ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫేసెస్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎక్సెప్ట్ పాయింట్ నెంబర్ డి. వాట్ ఈస్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆర్ కాన్సెప్ట్? ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? కీవర్డ్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ లెవెల్స్ డిటర్మిన్ చేయాలి. తర్వాత ఈచ్ లెవెల్లో రోల్స్, అండర్ ఈచ్ రోల్
రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డిఫైన్ చేయాలి, ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేయాలో రూల్స్ ఉంటాయి, నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలంటే దానికి ఒక సెటన్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ రూట్స్ ఉంటాయి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి మన సిలబస్లో? అప్రాక్సిమేట్లీ 5 విత్ సమ్ నేమ్స్. డోంట్ రిమెంబర్ దోస్ నేమ్స్ నౌ, విల్ డిస్కస్ దెమ్ ఎట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అన్ని బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి సేమ్ స్ట్రక్చర్ సూట్ అయిపోతుందా? ఇట్ బిజినెస్ మారే కొద్దీ స్ట్రక్చర్, టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ కూడా మారిపోతుంటుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. Now come to the point number D. Before coming to point number D, please have a quick overview of all the points now. Have understood the basics of organized structure now? In simple keywords, what are the keywords you have to remember? Levels, roles, responsibilities, patterns of communication, how to share, how to exchange knowledge. Thereafter, 5 types of structures are there. Names are not required in this class. 5 types of structures are there. ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ కి వాళ్ళ సందర్భాన్ని బట్టి స్ట్రక్చర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. Is this clear? Now, have you understood this concept now? After discussing all 5 types of structure, then only we are eligible to discuss point number D. Then only we'll understand that. So please put a question mark there. You have to remind me. Now look at the functional structure now. Diagram itself explains some meaning now. There will be, first of all, look at this peculiar diagram. In general, how many levels of management are there in an organization? In general, there are 3 levels. But please remember that if any organization selects functional structure, there are only 2 levels of management. That is the first difference. Business level or middle level ఉంటారు కదండి, వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఈస్ ఎ పెక్యూలియర్ స్ట్రక్చర్. డైరెక్ట్గా టాప్ లెవెల్లో CEO ఉంటాడు, అతని కింద అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ పనిచేస్తాయి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్? లుక్ ఎట్ ద డయాగ్రామ్ నౌ. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరికి రెస్పాన్సిబుల్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్లో? స్ట్రైట్ అవే CEOకి. What is the reason behind it? Because functional structure has only 2 levels of management, not 3. Is this clear? ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరికి సమాధానం చెప్పాలి? స్ట్రైట్ అవే CEOకే సమాధానం చెప్పాలి, మధ్యలో ఎవరు ఉండరు. మరి ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ ఎలా కుదురుతుంది అంటే, వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దేర్. ఇఫ్ యూ డీల్ విత్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్, ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సూటబుల్. చేసేది ఒక బిజినెస్, సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సింగిల్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు. ఫర్ స్మాల్ బిజినెసెస్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ అప్రోప్రియేట్. ఒక ఓనర్ ఉంటాడు, అతని కింద 4-5 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, వాటిని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఏ బిజినెసెస్కి ఇది ఉపయోగపడుతుంది? ఫర్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్. లుక్ ఎట్ ద పాయింట్ నెంబర్ B. దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ జనరలీ ఫౌండ్ ఇన్ స్మాలర్ ఆర్గనైజేషన్స్. వాట్ డు యు మీన్ బై స్మాలర్ ఆర్గనైజేషన్స్ హియర్? దోస్ విత్ narrow product ranges, means single product or couple of products. Narrow product range. In other words, it is called as it is not diverse product range. I will explain the meaning of the word diverse. Now please write this in extra margin. Diversification means having different products. Different products లో వ్యాపారం చేస్తున్నాం అనుకోండి, మనం దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? డైవర్సిఫికేషన్. What do you mean by diversification? Dealing with different products. Dealing with different products is called diversification. Please note that meaning. You following Babu class? You following the first bench last person? What do you mean by diversification? Dealing with different products. Is this clear? Generally, diversification is divided into 2 types. Lower levels of diversification and high diversification. డైవర్సిఫికేషన్ తక్కువ ఉండడం అంటే ఏంటి? 1 or 2 ప్రోడక్ట్స్నే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు మీరు. డైవర్సిఫికేషన్ ఎక్కువ ఉంటే అర్థం ఏంటి? లాట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, లాట్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ని డీల్ చేస్తున్నారు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఈ క్లాసిఫికేషన్ మనం ఎందుకు చదువుతున్నాం ఇక్కడ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్లో?
ఎప్పుడైతే డైవర్సిఫికేషన్ లో లెవెల్‌లో ఉంటుందో అప్పుడే ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేస్తాం. వెన్ యూ డీల్ విత్ లో ప్రొడక్ట్ రేంజ్ 1 ఆర్ 2 ప్రొడక్ట్స్ డీల్ చేసేవాళ్ళు మాత్రమే ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ ప్రిఫర్ చేస్తాయి? వన్ కీవర్డ్ ఈజ్ స్మాలర్ ఆర్గనైజేషన్స్. స్మాలర్ ఆర్గనైజేషన్స్. వాట్ డు యూ మీన్ బై స్మాలర్ ఆర్గనైజేషన్స్? దోస్ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ డీల్ విత్ 1 ఆర్ 2 ప్రొడక్ట్స్. 1 ఆర్ 2 ప్రొడక్ట్స్తో డీల్ చేయడాన్ని టెక్నికల్గా ఏం పిలుస్తాం? వెన్ ద డైవర్సిఫికేషన్ ఈజ్ లో. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్ రిలేషన్షిప్ నౌ? రైట్. Now look at the definition of functional structure now. ఈ డయాగ్రామే సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. దాదాపు ఫస్ట్ డెఫినిషన్ పాయింట్ నెంబర్ ఏ చూడండి. ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ అండర్టేకెన్ బై అన్ ఆర్గనైజేషన్ సచ్ యాజ్ డయాగ్రామ్లో ఉన్నవే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ ఎక్సెట్రా. కొత్తగా ఏమీ లేదు డెఫినేషన్లో అసలు. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద డయాగ్రామ్ ఫస్ట్. యూ హ్యావ్ టు రీప్రొడ్యూస్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో ఇన్ మెయిన్ ఎగ్జామ్. ఒకసారి లాస్ట్ లుక్ వేసేసేయండి. సింపుల్ డయాగ్రామ్ ఇది. ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్లో టాప్ లెవెల్ ఎవరు ఉంటారు? అతని కింద స్ట్రైట్ అవే ఎవరైనా మధ్యలో మిడిల్ లెవెల్ ఎవరైనా ఉంటారా? బిజినెస్ లెవెల్ స్ట్రైట్ అవే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే వాళ్ళకి ఎన్ని అవసరం అని పెట్టుకుంటారు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ పాయింట్ నౌ? పాయింట్ నెంబర్ బి. ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు? వాట్ డు మీన్ బై స్మాలర్ ఆర్గనైజేషన్స్? 1 ఆర్ 2 ప్రొడక్ట్స్తో డీల్ చేసే వాళ్ళని స్మాలర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని పిలుస్తాం. వాట్ డు మీన్ బై దట్ కాన్సెప్ట్? వెన్ డైవర్సిఫికేషన్ ఈజ్ లో, దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ విచ్ స్ట్రక్చర్? ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్. ఈ థర్డ్ పాయింట్ మల్టీ డివిజనల్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయ్యాక డిఫైన్ చేస్తాను. కెన్ ఐ ఆస్క్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ నా? ఒక సీఈఓ ఉన్నాడు, వాడి కింద చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఇది ఇక్కడ ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నారా, 2 బిజినెసెస్ చేస్తున్నారా? డయాగ్రామ్ చూసి ఎస్టిమేట్ చేయండి. యూజ్ యువర్ కామన్ సెన్స్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. కాస్ట్ షీట్ బేసిక్స్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్నాం అనుకోండి, మనం ఒక ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం కదా. ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి డిపార్ట్మెంట్స్ ఎన్ని అవసరం ఆలోచిద్దాం ఫస్ట్. రైట్. ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అవసరం. రైట్. తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే ముందే ఏం కావాలి? ఆ ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేసుకోవాలి కదా మనం. సో ఫస్ట్ ఆర్ఎండి చేస్తాం. ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేస్తాం. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఎంప్లాయీస్ కావాలి కాబట్టి హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అవసరం. రీసెర్చ్ చేయడానికి కూడా ఎంప్లాయీస్ కావాలి కదండి. సో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఎంప్లాయీస్ సపోర్ట్ చేయడానికి హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అవసరం. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్తో పాటు రీసెర్చ్ ఆర్ఎండి డిపార్ట్మెంట్ అవసరం. ఆర్ఎండిలో ఏం చేస్తాం? మెయిన్గా ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేస్తాం. ఎట్లాంటి ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేయాలి? కస్టమర్ నీడ్స్ని సాటిస్ఫై చేసేలాగా. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తుంది. దానికి అవసరమైన డబ్బులు, ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి అవసరమైన డబ్బులు ఎవరిస్తారు? ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకొస్తుంది. ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. మార్కెటింగ్ వాళ్ళు తయారు చేసిన వస్తువుని అమ్మే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ యూస్ ద వర్డ్స్ మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ సినోనిమస్లీ. యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్. సేల్స్ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, దాని పర్పస్. మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి? ఫ్యూచర్లో కస్టమర్ నీడ్స్ ఏంటో తెలుసుకోవడాన్ని మార్కెటింగ్ అంటారు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్క ప్రోడక్ట్ తయారు చేసి అమ్మాలి అంటే ఈ ఈ సో కాల్డ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ అవసరం, ఒకటి చాలా? యూజువల్గా కామన్ సెన్స్ సబ్జెక్ట్ పరిచయం లేని వాళ్ళని అడిగామనుకోండి, ఒక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సరిపోద్దని అంటాడు. కానీ ఒక వస్తువు తయారు చేసి అమ్మాలంటే డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ అవసరమా? అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ సమ్మరీ ఏంటి? కేవలం ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి డీల్ చేస్తున్నా అంటే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ వన్ బిజినెస్. ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ లాజిక్ బిహైండ్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్ నౌ. రైట్. దిస్ హోల్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్స్ ఓన్లీ వన్ బిజినెస్. బిజినెస్కి అనదర్ సినోనిమ్ ఏముంది ఎస్ఎం సబ్జెక్ట్లో? డివిజన్. సింగిల్ డివిజన్ ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ వాడతారు. సింగిల్ బిజినెస్ ఆర్ సింగిల్ డివిజన్ ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేస్తారు. మోర్ దాన్ వన్ డివిజన్ ఆపరేట్ చేయాలంటే మల్టీ డివిజనల్కి వెళ్తాం మనం. అది అప్పుడు చదువుదాం. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ నా? ఎన్ని బిజినెసెస్ చేసేవాళ్ళు ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రిఫర్ చేస్తారు? సింగిల్ బిజినెస్ ఆర్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్. డైరెక్ట్గా ఎనీ లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. టాప్ లెవెల్ స్ట్రైట్ అవే ఫాలోడ్ బై ఫంక్షనల్ లెవెల్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ క్విక్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్. కీవర్డ్స్ నా? ఏ కీవర్డ్స్ ఎగ్జామ్ కోసం గుర్తుపెట్టుకోవాలో వాటిని రివైజ్ చేయండి.
Now, what are the keywords you have to remind yourself under functional structure? First one ఏంటి? ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్లో ఫస్ట్ ఏ కీవర్డ్తో డిఫైన్ చేస్తారు? Primary activities, also known as production departments. Is this clear? What is the second one? ఏ organizations functional structure యూస్ చేస్తాయి? What do you mean by smaller companies? డైవర్సిఫికేషన్ తక్కువ ఉంటుందా, ఎక్కువ ఉంటుందా? డైవర్సిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్తో డీల్ చేస్తే హై డైవర్సిఫికేషన్ అంటారు. లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ డీల్ చేస్తే లో డైవర్సిఫికేషన్. లో డైవర్సిఫికేషన్ ఉంటే ఏ స్ట్రక్చర్ అప్రోప్రియేట్? ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్. కెన్ యూ రిమెంబర్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్? హౌ మెనీ లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ విల్ బి దేర్? Only two. Top level followed by functional level. Is this clear? Now look at the advantages of functional structure. తెలుగులో ఒక వర్డ్ ఉంటుంది కదండి, పానకంలో పొడు కానీ, రైట్? అలాగా ఈ స్ట్రక్చర్లో ఏం చేస్తారంటే సీఈఓ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ఏం జరుగుతుందో గమనిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ఏ యాక్టివిటీ ఎలా జరుగుతుందో మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు సీఈఓ ఇక్కడ. ఇస్ దిస్ క్లియర్? నౌ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. ఇట్ గివ్స్ సీనియర్ మేనేజర్స్ డైరెక్ట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ప్రతి యాక్టివిటీని మానిటర్ చేస్తారు వాళ్ళు. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్? ఓనర్ అన్ని గమనిస్తూ ఉంటాడు, సీఈఓ అన్ని యాక్టివిటీస్ గమనిస్తాడు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో, రైట్? దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఆ కుర్రోడు అన్ని గమనిస్తున్నాడంటే అర్థం ఏంటి? టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్ పేరేంటి? ఆపరేషనల్ కంట్రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అతను అన్ని యాక్టివిటీస్ని బాగా కంట్రోల్ చేస్తాడు టాప్ లెవెల్ నుంచే. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్? అన్ని యాక్టివిటీస్ని ఎవరు మానిటర్ చేస్తారు డైరెక్ట్గా? టాప్ లెవెల్, ఆల్సో నోన్ యాస్ సీఈఓ. ఆ కాన్సెప్ట్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఆపరేషనల్ కంట్రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది టాప్ మేనేజ్మెంట్కి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? నౌ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ వన్. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ విత్ ఈజ్ నౌ. ప్లీజ్ గో ఆఫ్టర్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్. ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్లోనే ఆ కీవర్డ్స్ వచ్చేసాయి. క్లియర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రోల్స్ అండ్ టాస్క్స్ మీన్స్ ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్లో ఏ ఎంప్లాయ్ యొక్క రోల్ ఏంటి, జాబ్ టైటిల్ ఏంటి, వాటి చేయవలసిన పనులు ఏంటి నీట్గా డిఫైన్ చేసేస్తారు. అదొక అడ్వాంటేజ్. క్లియర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చి మీకు ఈ బ్యాచ్కి ఎస్ఎం టీచ్ చేయాలంటే ఏ లెసన్స్ చెప్పాలి, ఎంత అలాటెడ్ అవర్స్ ఉంటాయి నీట్గా డిఫైన్ చేసేస్తారు ఫస్ట్. మాకు ఇన్ని అవర్స్లో ఈ చాప్టర్ ఇలా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అని. ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టూ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ నౌ? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్? ఎవరి కంట్రోల్ డైరెక్ట్గా ఉంటుంది? హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎవరిది ఉంటుంది? స్ట్రైట్ అవే టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ని టెక్నికల్గా ఏం పిలుస్తాం? ఆపరేషనల్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ ద టాప్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ అడ్వాంటేజ్? ఎవరి రోల్ ఏంటి, ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి నీట్గా డిఫైన్ చేస్తారు. రెండవది చూడండి, మీ జాబ్ టైటిల్ ఏంటి, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి డిఫైన్ చేసేస్తే వెంటనే ఏమొచ్చేస్తుంది మనకి? ఆ జాబ్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది కదండి. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చేసారు. ఇంక్రీజ్డ్ అకౌంటబిలిటీ. మనం టాప్ మేనేజ్మెంట్కి సమాధానం చెప్పాలి వర్క్ అయిపోయాక. ప్రతి వర్కర్కి ఏముంటుంది? ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి వర్కర్కి ఏముంటుంది లాస్ట్లో? హీఈస్ అకౌంటబుల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్, ఆన్సరబుల్ టు విచ్ మేనేజ్మెంట్? టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అండర్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్. లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ ఈజియెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. ఒకే పని ఒకే ఎంప్లాయీ చాలా కాలం పాటు ప్రాక్టీస్ చేశాడు అనుకోండి, అతను దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ అవుతాడా లేదా? ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది కదండి సేమ్ వర్క్ రిపీట్ చేస్తుంటే అగైన్ అండ్ అగైన్. నౌ లుక్ ఎట్ ద థర్డ్ అడ్వాంటేజ్. దే ప్రొవైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్. ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ తన ఏరియా ఆఫ్ వర్క్లో ఎక్స్పర్ట్ మెంబర్ అయిపోతాడు. సేమ్ వర్క్ రిపీట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఓవర్ అండ్ అగైన్. వాట్ ఆర్ ద 3 అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ నా? ఫస్ట్ వన్, ఎవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ? డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎవరిది ఉంటుంది? టాప్ మేనేజ్మెంట్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డైరెక్ట్ ఆపరేషనల్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ ద టాప్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ అడ్వాంటేజ్? క్లియర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీస్ రోల్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ది ఆన్సరబిలిటీ ఆల్సో, అకౌంటబిలిటీ. మీ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదండి, దానికి అకౌంట్స్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు? ఫనీ క్వశ్చన్. అకౌంట్ సబ్జెక్ట్కి అకౌంట్స్ అని పేరు ఎందుకు పెట్టారు? ఆర్గనైజేషన్లో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి అవన్నీ ఆన్సరబుల్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అన్నీ ఎందుకు రికార్డ్ చేసి చూపిస్తున్నారు? లెడ్జర్ పోస్టింగ్. ఈ సంవత్సరం మొత్తంలో ఇవన్నీ జరిగాయని చెప్పాలి, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది. అకౌంటబిలిటీ ఉంది కాబట్టి అకౌంట్స్, అందుకని ఆ సబ్జెక్ట్ ఆ పేరు పెట్టారు. ఇస్ క్లియర్? రైట్. ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ క్విక్ ఓవర్ ఆఫ్ 3 అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ నా.
Now, are you comfortable with 3 advantages now? Can I ask any specific student question? Right? What is the first advantage? Right. Please sit down, please. What is the first advantage of functional structure? ఎవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ డైరెక్ట్గా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ అడ్వాంటేజ్? ఎవరి పని ఏంటో క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. వాళ్ళకి అకౌంటబిలిటీ కూడా ఉంటుందా? టాప్ మేనేజ్మెంట్ సీఈఓకి జవాబు చెప్పాలి వాళ్ళు పని అయ్యాక. రైట్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ అడ్వాంటేజ్? ఎవరి పనిలో వాళ్ళు ఏమైపోతారు? ఎక్స్పర్ట్స్ అయిపోతారు. రెపిటేటివ్గా వర్క్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. లుక్ ఎట్ ద లాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ నౌ. ప్లీజ్ గో ఆఫ్టర్ దట్ లైన్. సెంట్రలైజ్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంటుంది అక్కడ. వాట్ డూ మీన్ బై సెంట్రలైజ్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్? ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏ చిన్న డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా ఎవరు తీసుకోవాలి? అది కేవలం ఆ వ్యక్తి ఒక్కరే. ఇస్ దిస్ క్లియర్? దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సెంట్రలైజ్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్. సెంట్రలైజ్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది? అదేదో తెలుగు సినిమా డైలాగ్ ఉంది కదండి, మహేష్ బాబు మూవీ ఉంది కదా, మహేష్ బాబు, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దట్ మూవీ నేమ్, బ్రహ్మానందం కమేడియన్. దాంట్లో ఒక ఫేమస్ ఫనీ డైలాగ్ ఉంది. బ్రహ్మానందం గారు వచ్చేసి ఏదో చెప్తుంటారు, నేను చాలా టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ని, నాకు మంచి రైట్. లుక్ ఎట్ ద మెమరీ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్, యూ విల్ బికమ్ సిఎంఎస్ డెఫినెట్లీ. లుక్ ఎట్ దట్ గ్రేట్ మెమరీ రిటైన్. దాంట్లో డైలాగ్ ఏముంటుంది? అతను వచ్చేసి నాకు ఆర్టిస్టిక్ ఛాన్స్ ఇవ్వమంటాడు, ఒక యాక్టర్గా ఛాన్స్ ఇవ్వమంటే దానికి బ్రహ్మానందం గారు యూజ్ చేసే లైన్ ఏంటి? నన్ను బాగా వాడండి అని చెప్తాడు, నా టాలెంట్ వాడేసేయండి అంటే, ఇన్ రిటర్న్ మహేష్ బాబు ఏం చెప్తాడు? బాగా వాడేస్తానులేండి అంటాడు. లుక్ ఎట్ దట్ ఫ్రేజ్ నౌ హియర్. టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తారు? కింద ఉండే టాలెంట్ అంతా బాగా వాడేస్తారు. రైట్. మోర్ ఎఫిషియంట్ యూజ్ ఆఫ్ మేనేజరియల్ అండ్ టెక్నికల్ టాలెంట్ బాగా వాడేస్తారు. ఐ అండర్స్టూడ్ దిస్ లాజిక్ నౌ ఫ్రమ్ దట్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ దట్ మూవీ. రైట్. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్? సెంట్రలైజ్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్. అన్ని డెసిషన్ టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు, ప్లస్ టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? బాగా స్క్వీజ్ చేసేస్తారు. ఏం స్క్వీజ్ చేస్తారు? ఉన్న టాలెంట్ మొత్తాన్ని బాగా యూజ్ చేస్తారు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. Still 4 minutes, Babu. 4 golden minutes left. I am very strict faculty, you know. Right. I'm a damn serious faculty. Right. Now, what is the first advantage of functional structure? ఏ సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నాం ఈ సెషన్లో మనం? రైట్. రైట్. ఏ చాప్టర్ చదువుతున్నాం? ఏమో. చాప్టర్ 3 టైటిల్ ఏంటి? చాప్టర్ 3 టైటిల్ ఏంటి తల్లి? డోంట్ చాప్టర్ 3 టైటిల్ ఏంటి? రైట్. చాప్టర్ 3 టైటిల్ ఏంటి? లుక్ ఎట్. Fine, I appreciate it. But who nowadays who is worried about chapter titles? Because it can't be asked in main exams, so we do not remember them. Is this clear? Now, come to the first disadvantage. అయ్యో చెప్పనేయండి బాబు నన్ను క్లాస్. రైట్. బాగుంది మీ పద్ధతి అంతా చాలా బాగుంది. చాలా డీసెంట్ బ్యాచ్ అని చెప్పేసాను టాప్ మేనేజ్మెంట్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? రైట్. మీరు నా 4 minutesని సౌండ్స్తో లేపేస్తున్నారు. రైట్. నౌ ప్లీజ్ అండర్లైన్ వన్ వర్డ్ నౌ అండర్ డిసడ్వాంటేజ్. ఇంతకీ ఫాలో అవుతున్నారా కొద్దిగా అయినా క్లాసు? ఎస్ఎంలో కాస్త బేసిక్స్ అట్లా ఏం తెలుసా? ఎస్ఎంలో విజన్ అనే వర్డ్ ఉంటుంది, ఐడియా ఉంది కదా? సూపర్ అండి, మీరు సూపర్ టాలెంటెడ్. రైట్. మిషన్ అనే వర్డ్ ఉంటుంది ఎస్ఎంలో, తెలుసా? బయాస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, తెలుసా? హౌ మెనీ బయాస్ ఆర్ దేర్ తల్లి? ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బయాసెస్ ఉన్నాయి? 5 టైప్స్ ఆఫ్ బయాస్ ఉన్నాయి ఎస్ఎం సిలబస్లో, సిఎంఏ ఇంటర్లో 5. వాళ్ళంతా 4 చెప్తున్నారు తల్లి. వాళ్ళే తప్ప ఏంటా 5? రైట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్. నెక్స్ట్ సెషన్కి రెడీ అవ్వండి. ఐ విల్ ఆస్క్ సేమ్ క్వశ్చన్ టు యూ. ప్లీజ్ అండర్లైన్ అట్లీస్ట్ కీవర్డ్స్ అండర్ ద ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్. Focus on functional responsibilities. Explanation will be done in the next session. Narrow functional interest.
they will find it hard to take a strategic view of an organization. Another funny word is called functional silos. And the third one is functional conflicts. రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు కొట్టుకు చేస్తారు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కారణాలకి. మార్కెటింగ్ వాడు ఏం మాట్లాడతాడో ప్రొడక్షన్కి అర్థం కాదు, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో మాట్లాడే మాటలు మార్కెటింగ్ వాడికి అర్థం కాదు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? And the last keyword you have to underline is line staff conflicts. I'll explain the difference between line and staff. What are the keywords? Have you rounded off the keywords now? Right. మొత్తం వేసేసారా రౌండ్ ఆఫ్? ఫైన్, విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. Right, now come to the discussion of the keyword, the concept called business environment. What is the first keyword we have introduced in the previous session? What was that movement? I forgot it. Right, what was the sum total of all the factors present in environment? Is this clear? Right. Now look at the second point. Now the survival of a business organization depends on, underline the word, the very survival of an organization depends on its business environment. That's why we have to analyze business environment. What do you mean by survival in SM subject? Means it means touching BEP in your costing. What do you mean by BEP? Right, break even point. I have explained that in the functions of man in the earlier class itself, taking some practical examples. Then she asked me again on the next day, sir, I didn't understand. Have you understood that example? Practical example of touching BEP. To which concept we have discussed that example? Please refer your sources first. Have you written that practical example? How to touch BEP? Have you noted that practical example? To explain which two characteristics did we discuss that example? Under smart, we have included that example in classroom discussion. Is this clear? To achieve which two, to understand which two characteristics did we place that example in your class? Relevant and attainable. Is this clear? Right. Now come back to our discussion. Now from this point onwards, in this chapter is heavy in logically also. It demands more concentration. It's not like chapter 1. If every statement is crucial, let's have more focus now. Now look at the third statement. Environmental changes can be, what do you mean by environmental changes? Change in any element of either micro or macro is called environmental changes. Is this clear? Now look at that third statement. Now environmental changes can both be an opportunity as well as a threat to organization. To understand this one statement, we have to refer SWOT analysis first. Can I explain you with quick examples now? CMA syllabus will be designed by which body? ICMA. Is this clear? Right, that body has that right. We have to follow him. Is this clear? Right, assume that after 4 or 5 years he will change syllabus frequently. Right, assume that CMA chapter office, head office has changed CMA syllabus. All of a sudden they had a change in syllabus. Now right, look at the transaction. Now CMA office, CMA people have changed the syllabus. That is a transaction in which environment, micro or macro? What is the reason behind it? From this point onwards, we need some logical analysis to understand these concepts. This is the real essence of SM. Right, how many environments are there? Internal, external. Under external, micro, macro. What are the parties under micro? Acronym. Comics. C for what are the parties in macro? Pestle is the keyword we will discuss in this chapter itself. Political, economic, etc. Legal environment is called example of CMA office. CMA can place your syllabus, can design your syllabus. They will announce your examination schedules, and so many rules are designed by them. Is this clear? So whatever decision they take, CMA office వాళ్ళు ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకుంటే దాని ఇంపాక్ట్ ఎవరి మీద ఉంటుందంటే CMA ట్రైనింగ్ అకాడమీస్ ఎవరు రన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద ఉంటుంది ఇంపాక్ట్. Because they have to refresh all their classwork materials. They have to find new faculty also to teach new papers.
ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో సిఎంఏ ఆఫీస్ వాళ్ళు సిలబస్ చేంజ్ చేస్తే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మ్యాక్రో ఎన్వైర్న్మెంట్లో జరుగుతుంది, రైట్? ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నా కాస్త జాగ్రత్తగా వినండి, ఇక్కడ లాజికల్గా ఉంటుంది. అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్ మైండ్స్ ఇస్ రన్నింగ్ సిఎంఏ ట్రైనింగ్, రైట్? సిఎంఏ చాప్టర్ ఆఫీస్ వాళ్ళు సిలబస్ చేంజ్ చేశారనుకోండి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని మాస్టర్ మైండ్స్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ కన్సిడర్ చేయాలా వద్దా? దే హ్యావ్ టు కన్సిడర్. Why they have to consider that change by CMA office means because CMA office is a relevant party in macro environment of masterminds organization. From viewpoint of masterminds organization, CMA chapter office, whether hopefully located West Bengal, right? Kolkata head office. Whatever changes made by Kolkata people, because they are party in which environment? Macro environment of which organization? Of this organization. Is this clear? Have you understood first essence of change of syllabus? Change of syllabus is a single transaction made by a party present in macro environment of masterminds organization. That's why we have to analyze that change. Is this clear? Is it not an environmental change now? Syllabus వాళ్ళు వెస్ట్ బెంగాల్లో మారిస్తే గుంటూరులో మనం మెటీరియల్స్ రిఫ్రెష్ చేసుకోవాలి, అవునా కాదండి? So that is called an example of environmental change. Have you understood that point? Now look at this analysis first very closely, because it is the heart of SWOT analysis also. With one explanation we'll cover both concepts. Well, syllabus change చేశారు Kolkata or West Bengal head office దగ్గర. Assume that there are two organizations for CMA academies. So assume that there are two CMA academies in this city or some other city. The first CMA academy ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కొత్త సిలబస్ని హ్యాండిల్ చేయలేరు. They don't have sufficient intelligence and experience. Assume this situation. Assume that there is a second CMA academy in the same city. వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కొత్త సిలబస్ని డీల్ చేసే కెపాసిటీ ఉందనుకోండి వాళ్ళకి. Have you understood the assumptions now? In example, there are two CMA academies in a particular city. First CMA academyలో ఫ్యాకల్టీ టీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొత్త సిలబస్ని హ్యాండిల్ చేసే కెపాసిటీ ఈ రోజుకి లేదు వాళ్ళకి. టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ సెకండ్ CMA అకాడమీ, కొత్త సిలబస్ని డీల్ చేసే సత్తా ఇంటెలిజెన్స్ ఆ టీమ్ మెంబర్స్కి ఉంది. Now look at this explanation now carefully. CMA చేంజ్ చేసింది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కదండి. సిలబస్ చేంజ్ చేయడం అనేది వన్ ట్రాన్సాక్షన్, చేంజ్ ఇన్ ఎన్వైర్న్మెంట్. అదే ట్రాన్సాక్షన్ ఫస్ట్ CMA అకాడమీకి భయం వేస్తుంది, ఎందుకు చేంజ్ చేశారు రా బాబు అని. బికాస్ దే డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్యాకల్టీ టు డీల్ న్యూ సిలబస్. Means change of syllabus by CMA people at Kolkata will become a threat to first CMA academy. Is it not clear now? Coming to the case of second CMA academy. Second CMA academy lo deal cheyagalge faculty unnaru already new syllabus ni. Means syllabus edaithe change chesaro CMA people at West Bengal, it appears to be an opportunity for second CMA academy. They can encash now by launching courses. They have ready-made faculty now. Have you understood the difference now? Single transaction in the macro environment will appear as an opportunity to one CMA academy, and it will act as a threat to first CMA academy. Have you understood this one? ఉన్నది ఒక ట్రాన్సాక్షనే, కానీ ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఒక్కొక్క ఇంపాక్ట్ ఇస్తుంది అది. Have you understood this logic? This is the essence of one of the characteristics of business environment called third characteristic. Somewhere it is there in your material, right? Right. Look at this one. Third one. We have discussed just now the third characteristic of business environment. ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ ఏమో ఒకటే మార్కెట్లో మ్యాక్రో ఎన్వైర్న్మెంట్లో, కానీ ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఒక్కొక్కలా కనిపిస్తుంది అది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్యాకల్టీ మీన్స్ ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ టు హ్యావ్ లాంచ్ కోర్సెస్. ఇఫ్ యూ డజంట్ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్యాకల్టీ టు టీచ్ న్యూ సిలబస్ మీన్స్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ వీక్నెస్, రైట్? యువర్ ఫ్యాకల్టీ కాంట్ డీల్ న్యూ సిలబస్. అంటే ఆర్గనైజేషన్కి వీక్నెస్ ఉంటే CMA సిలబస్ చేంజ్ అనేది థ్రెట్ లాగా కనబడుతుంది. ఆర్గనైజేషన్ వీక్నెస్ అంటే ఏంటి? ఇనెబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ టు డీల్ న్యూ సిలబస్. అవి అండర్స్టూడ్ దిస్ లాజిక్. అదే వేరే CA అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ డీల్ చేసే కెపాసిటీ ఉందనుకోండి కొత్త సిలబస్ని, అది వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది. దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ సెట్ టు హ్యావ్ స్ట్రెంగ్త్. దే కెన్ డీల్ న్యూ సిలబస్. స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్కి సిలబస్ చేంజ్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ ఆపర్చునిటీ లాగా కనపడుతుంది. దీన్నే సంస్కృతంలో విష్ణుమాయ అంటారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా అర్థమవుతుంది జీవితం అంటే ఏంటో. అలాగే ఇది కూడా, right? Single change of syllabus by CMA people will act as an opportunity to one CMA academy. Why it became an opportunity for one CMA academy? Because they have faculty who can teach the new syllabus. Means that organization CMA academy has strength. అంటే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే ఎన్విరాన్మెంట్లో వచ్చే చేంజెస్ని ఆపర్చునిటీ లాగా కనబడతాయి. ఇస్ దిస్ క్లియర్?
ఒకవేళ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి వీక్నెస్ ఉందనుకోండి, ఇనెబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ టు డీల్ న్యూ సిలబస్, అంటే ఆర్గనైజేషన్కి వీక్నెస్ ఉన్నప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మ్యాక్రో ఎన్వైరన్మెంట్ విల్ అపీర్ ఎస్ ఎ థ్రెట్ టు ది ఆర్గనైజేషన్. హ్యావ్ యూ ఐడెంటిఫైడ్ దిస్ నేచర్, డ్యూయల్ నేచర్? That is the meaning of the word. Environment is multifaceted. Environment has different shades. If you have strength means environment will act as an opportunity to you. If the organization has weakness means environment will act as a threat to you. Can I give you a small example from student point of view? If your preparation is good means paper will be easy for you. It's an opportunity. If your preparation is not so good means paper becomes relatively difficult. Same paper will be a difficult paper for certain students and same paper will be an easy paper for some students. So CMA question paper is also multifaceted in nature. Have you understood this example? Are you comfortable with third characteristics of business environment now? What is the essence of third characteristic? ఎన్వైర్న్మెంట్లో చేంజ్ వచ్చేసింది, ఫైన్, వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ ట్రై టు ఫోకస్ తల్లి. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్? What is the third characteristic of business environment now? Environment is multifaceted. Look at the breakdown those English words, root words, right? Multifaceted, multi plus face. Savarni dirgasandi in your Telugu language, hopefully. I don't know Telugu, right? Multifaceted means environment has different faces towards different organizations. Have you understood this logic now? Now, look at the explanation now. Changes in the environment may be perceived, may be understood differently. Changes in environment means syllabus change by CMA headquarters. That may be perceived, understood differently by different CMA academies, by different organizations. Have you understood that concept now? Right. An opportunity to one and a threat to others. So the keywords. Is SM basics in your foundation also completely new to you at this level, right? So what is the third characteristic of business environment? What is the heading there? Environment is multifaceted. Multifaceted means environment has different faces towards different organizations. Evariki opportunity la kanapadutundi environment? ఎవరికైతే స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందో వాళ్ళకి అలా కనపడుతుంది, ఎవరి దగ్గర వీక్నెస్ ఉంటుందో వాళ్ళకి థ్రెట్ లాగా కనపడుతుంది. ఇది అర్థమైందా? రైట్. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ పాయింట్. నౌ లుక్ ఎట్ పాయింట్ నంబర్ C అండర్ బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్. Business environmental changes means syllabus change by CMA headquarters can be both an opportunity to some CMA academies as well as a threat to some other CMA academies. Have you understood that point 1C now? Now, after defining business environment, what is the point B says? Business environment is essential for the survival of a business organization. Is this clear? What does point C suggest? Third characteristic of business environment. Is this clear? Please note for your understanding purposes, here itself refer third characteristic of business environment for continuity in understanding. Refer third characteristic of business environment. Shall we go after fourth point now? Point number 1D. What are the other characteristics of business environment before discussing point D? Look at those things now. First one, environment is easiest one. Environment is dynamic. It is continuously changing now. Elements of micro known as comics. Is this clear? Elements of macro, pestle. ఈ ఎలిమెంట్స్ కంటిన్యూస్గా మారుతూ ఉంటాయి ఎన్వైరన్మెంట్లో. Is clear? That is the meaning of the word. Business environment is dynamic in nature, constantly changing. Elements of each environment, micro or macro, will be constantly changing. Customer tastes and preferences 10 years back ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాయా? దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్. టెక్నాలజీలో కూడా అలాగే ఉంది. 10 years బ్యాక్ లాగా చేంజెస్ వచ్చాయి కదండి. సో మైక్రో ఎలిమెంట్స్లో కానీ మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్లో కానీ కంటిన్యూస్గా చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. Have you understood this point? What is that characteristic now? Business environment is dynamic in nature. What is the other characteristic we have discussed? Third one, business environment is multifaceted. What do you mean by the word multifaceted?
business environment appears as an opportunity to one organization and as a threat to some other organizations. Is this clear? Right. Now look at the other characteristics now. First one, business environment is complex in nature. కాస్త జాగ్రత్త ఫోకస్ పెట్టి వినాలి జాగ్రత్త. What is the first characteristic of business environment? It is complex in nature. I'll give you a small down to earth household example to understand this. Right? If you want, what is your favorite curry? Whatever it is, other than envy. Assume that it is sambar, idli sambar, right? Don't you like sambar? Right, then remove it from our menu now. Can you name any item? Give me one item name. You will eat potatoes straight away. Don't you make curry out of that? Or can you give me one name of the item? Leave it. I'll take very simple item. It's so confusing to have a common opinion now. Right, let's take paneer fried rice, right? Can we take that example? Right, now. Right. Shall we start the discussion with paneer biryani or fried rice, whatever it is? What is the difference between biryani and fried rice? Oh, we just use those terms without having understand. Now let's take a small example. Let's come to the discussion now. Right. Let's come to the discussion now, right? Shall we start, Babu? Right, fine. Let us take simple example called lemon water. Let us take simple. I can't take your favorite items for CSM discussion. Please, please give me some exemptions or discount. Let us take simple example called preparation of lemon. Preparation of Ainda talli muchatlu. She is preparing entire list of favorite items for small explanation in the class. Right. Now come to a discussion. Take the example of preparation of small item called lemon water. Right. What are the ingredients for it? First of all, lemon, water, sugar. Do you have salt also in it? A little bit if you want. Is this clear? Now. Right. Until yesterday, I have described this batch as a most decent batch. Right. Right. Now, listen to the explanation. Lemon water prepare చేసేటప్పుడు standard size of glass తీసుకుంటే, look at the proportions now, because there is a in-depth logic to understand the first characteristic. Salt or sugar, whatever it is as per your taste. Salt or sugar, assume it as one ingredient. Don't go into the kitchen, right? Salt or sugar, take one item. Then after, second ingredient is maximum water. Third one is lemon. Now, how? Right. I'll be beyond normal loss. I'll be very harsh, Babu. To some extent, it is okay. Else, it will spoil the environment. Because I can't explain you when somebody disturbs the flow, right? Fun time is over. Will you listen, Tali? Second girl, second bench. Is not focusing at class at all, right? Right. Please stop that nonsense in class, right? Now come back to our discussion. Lemon water. We have decency in class, right? Where are we? Right. Lemon water prepare చేస్తున్నా. వాటర్ ఎంత ప్రపోర్షన్ తీసుకోవాలి టు గెట్ ఎ క్వాలిటీ టేస్ట్, టు గెట్ ఎ రిక్వైర్డ్ టేస్ట్? రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా మార్చాలి. వాటర్ కాస్త ఎక్కువైంది అనుకోండి, స్వీట్నెస్ ఆర్ సాల్టీనెస్ తగ్గిపోతుంది. సాల్ట్ ఆర్ షుగర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎంత ప్రపోర్షన్లో వేయాలో అదే ప్రపోర్షన్స్లో వాడాలి. లెమన్ ఎంత స్క్వీజ్ చేయాలో జ్యూస్ అంతే జ్యూస్ స్క్వీజ్ చేయాలి క్వాంటిటేటివ్లీ. ఇఫ్ యూ ఆల్టర్ దీస్ రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్, ఓవరాల్ టేస్ట్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఏ ఐటమ్ ఎంత ఎక్కువ వేస్తే లేదా ఏ ఐటమ్ ఎంత తక్కువ వేస్తే ఓవరాల్ టేస్ట్ ఎలా వస్తుందో ముందుగానే గెస్ చేయగలమా మనం? ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే గెస్ చేయగలం, తాగితేనే టేస్ట్ తెలుస్తుంది. నౌ ఎన్ ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ టు యూ ఆల్. టేస్ట్ చేయకుండా రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చేంజ్ చేస్తూ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఫైనల్ టేస్ట్? దట్ ఈస్ ద డిఫికల్టీ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజర్స్ ఆల్సో. ఎన్విరాన్మెంట్లో చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ రోజు మారిపోతూ ఉంటాయి.
ఒక్కొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ కస్టమర్ టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ మారితే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఒకలా ఉంటుంది. టెక్నాలజీ మారితే మ్యాక్రో దానిలో ఒక ఇంపాక్ట్. లీగల్ రూల్స్ ఏమైనా మారితే గవర్నమెంటల్ రూల్స్ టు రన్ ఆర్గనైజేషన్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ వేరేగా ఉంటుంది. ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మారిపోయాయి అనుకోండి, మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్, వాటన్నిటి యొక్క చేంజెస్ యొక్క క్యుములేటివ్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఊహిస్తాం? ఇట్స్ డిఫికల్ట్. ఇట్స్ క్లియర్. సాల్ట్ ఎంత వేస్తున్నాం, షుగర్ ఎంత వేస్తున్నాం, వాటర్ ఎంత కలపాలి, లెమన్ జ్యూస్ ఎంత స్క్వీజ్ చేయాలి, ఆ క్వాంటిటీస్ని ఎంతైతే యూజ్ చేస్తారో రేషియోస్లో వాటి యొక్క ఫైనల్ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో ముందుగానే గెస్ చేయమంటుంది ఎస్ఎం. దట్స్ వై ద ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ స్టాండ్స్ లైక్ దిస్. బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈస్ కాంప్లికేటెడ్ ఇన్ నేచర్ టు అండర్స్టాండ్. ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్లో చేంజెస్ వస్తే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. సాల్ట్ ఒక్కటే ఎక్కువ వేసారనుకోండి అర్థమవుతుంది, సాల్ట్ ఎక్కువగా ఉప్పుగా ఉంటుంది, రైట్. కాస్త షుగర్ ఎక్కువైందనుకో తీపిదనం పెరిగిపోతుంది. వాటర్ ఎక్కువైందనుకోండి స్వీట్నెస్ తగ్గిపోతుంది. లెమన్ ఎక్కువ స్క్వీజ్ చేశారనుకోండి, ఇండివిజువల్గా ఆలోచిస్తున్నాను, పులుపు ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది లెమన్ జ్యూస్ ఎక్కువ స్క్వీజ్ చేస్తే. ఒక్కొక్క ఐటమ్ యొక్క రేషియోస్ని బట్టి గెస్ చేయొచ్చు ఇంపాక్ట్. అన్నీ కలగలిపితే ఓవరాల్ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో ముందుగా గెస్ చేయమన్నాం అనుకోండి, వితౌట్ టేస్టింగ్ దట్ జ్యూస్, ఇట్స్ క్వైట్ డిఫికల్ట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? The same logic applies to ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆల్సో. మైక్రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ చేంజ్ అయిపోతున్నాయి, మ్యాక్రోలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. అన్ని ఎలిమెంట్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ క్యుములేటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్? ఇట్ ఈస్ టఫ్ టు ప్రిడిక్ట్. Is this clear? Now look at the most important line, last one. It is easy to understand. It means business environment. To understand business environment will become very easy. It is easy to understand in parts. లెమన్ జ్యూస్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఒక్కటే మనం ఊహించగలం, సాల్ట్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఇండివిజువల్గా ఊహించగలం మనం. అన్నీ కలిపి టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో కష్టం కదండి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ లైన్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ బిజినెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇన్ పార్ట్స్. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చెప్పగలం, బట్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ టోటాలిటీ. మొత్తం మీద అన్ని చేంజెస్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ మీద ప్రిడిక్ట్ చేయలేం. Have you understood this logic now? This is the essential statement of this first characteristic. So what is the first characteristic of business environment now? Environment is complex. It is easier to understand business environment parts wise or element wise, but it is difficult to understand in a totality. Complete picture కావాలంటే కాస్త కష్టం అర్థం చేసుకోవడం. Is this clear? Now what is the second characteristic? Very easiest one. Business environment is always dynamic in nature. Means parties to micro or macro ఎప్పుడు చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. Is this clear? Now look at the fourth one. Look at the fourth characteristic now. Business environment has a far-reaching impact. Far-reaching impact. దీని మీనింగ్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్ని అనలైజ్ చేయాలా వద్దా అండి మనం? టు అచీవ్ విజన్ వి సెట్ గోల్స్. To achieve goals we set objectives. To achieve objectives we have to formulate strategy. స్ట్రాటజీ తయారు చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆబ్జెక్టివ్స్ నచ్చి ఫస్ట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ అనాలిసిస్ చేయాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ని అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ అర్థం చేసుకుందామంటే వీడి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏం చెప్తున్నాడు? అన్ని నెగిటివ్ సెన్స్లో వెళ్తున్నాయి. కాంప్లెక్స్ environment is complex, it is difficult to understand in totality. Is this clear? What is the second difficulty of business environment? Environment is continuously changing in nature. ee roju okala untundi, repu okala untundi, deni finalize cheskovali. What is the third one? It has multifaceted feeling. It acts as an opportunity to one and threat to others. Is this clear? Now look at the last character. It has far reaching impact. ఎవరైనా ఒక స్ట్రాటజిక్ మేనేజర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు అతను ఏదైనా రాంగ్ ఇంటర్ప్రెట్ చేశాడు అనుకోండి, ఆ రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ మీద లాంగ్ టర్మ్లో ఉంటుంది. సో యాక్టింగ్ యాజ్ అ స్ట్రాటజిక్ మేనేజర్ ఈజ్ అ వెరీ ఛాలెంజింగ్. చిన్న పొరపాటు కూడా చేయకూడదు ఎన్వైరన్మెంటల్ అనాలిసిస్. పొరపాటు కాస్త జరిగిందా, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ రివర్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద వర్డ్ నో? ఫార్ రీచింగ్ ఇంపాక్ట్. మీరు ఒక్క డెసిషన్ తీసుకున్నారు సీఎంఏ పర్సూ అవ్వాలని. నో యూ కాంట్ రివర్స్ దట్ డెసిషన్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. యూ హ్యావ్ టు గో ఎట్ ఇట్ నౌ. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఒక్క మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్ జరిగిందా బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి, దాని యొక్క నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ మీద పడుతుంది ఓవర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైం. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ లాజిక్ నౌ? నౌ లుక్ ఎట్ ద వర్డింగ్స్ నౌ. ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్. ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ బీ ఇన్ ఏ హెవీ మేనర్. It critically underpins means states the growth and profitability of an organization. ఎన్వైరన్మెంట్ని మీరు ఎంత బాగా అనలైజ్ చేస్తే అంత ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి. నో కెన్ వి ఫ్రేమ్ ఏ యూనివర్సల్ స్టేట్మెంట్ నో? బాగా సంపాదించే ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారండి? ఎన్వైరన్మెంటల్ అనాలిసిస్ అద్భుతంగా చేస్తారు. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద బిజినెస్ లాజిక్ నో? బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అంటే ఆ టాలెంట్ ఈ టాలెంట్ అవన్నీ కాదు, ఎన్వైరన్మెంట్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మైక్రోని, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మ్యాక్రోని ప్రాపర్గా అనలైజ్ చేస్తే బిజినెస్ ఖచ్చితంగా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. నార్మల్ లాజిక్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, పెద్దలు చెప్తుంటారు ఇళ్లలో, బిజినెస్ ఈజ్ వెరీ రిస్కీ.
job is safer. What is the difference there? If you have good environmental analytical skills, you can become a successful business person. If you are not good at analyzing business environment, means we have to go for employment opportunities. That is the reason. Have you understood this reason now? Now, what are the 4 characteristics of business environment now? First one, environment is complex in nature. What is the keyword there? It is easier to understand environment in parts, but difficult to understand in totality. That is the essence of that point. Now come to the second characteristic. Business environment is always changing in nature, means it is dynamic in nature. Is this clear? What is the third one? I hope you have understood this logical point, multifaceted. Come to the fourth one. Environment has far-reaching impact. What is that? Environmental scanning మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా చేస్తే దాన్ని బట్టి మీ ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి. Is this clear? Is this clear? Right. Now, come back to our discussion now. Business environment. First point is definition. Second one, survival of a business organization depends on business environment. Third one, if there is a change in environment law, change in environment means it can act both as an opportunity or threat to the organization. Have we finished off that point? Now come to the point number D. Managers analyze their environments very carefully, because it will give you either success or a failure to the organization. They have to do very carefully this environmental analysis. Have you understood all the meaning of business environment now? Thereafter, 4 characteristics of business environment. Is that okay? How many vision statements are there? How many types of vision statements are there as per your syllabus? 2 types. What are they? Customer oriented vision and product oriented vision. In which definition do we find the words direction and scope? Under which definition we have found a point called the objective is to achieve competitive advantage. At two places, points of time we have discussed that. Is it under strategy? Thereafter under, we have also revised that in the previous session also. Is it objective? Please refer your sources quickly. Do we find that competitive advantage point under objectives also? Under strategy, under objective. Is this clear? Have you found that word at 2 points of time now? Under which concept? First one, under strategy, we found that word to achieve competitive advantage. Under objectives also. What are the characteristics of objectives? Now, frequent and famous easy questions are these. What are the characteristics of objectives? U plus smart. What are the objectives, characteristics of goals? To which time limit is added will be called as objectives. Goals plus time limits is equal to objectives. Is this clear? Which term bit among goals and objectives, which term can be further classified into short term and long term? In other words, how many types of objectives are there? Or how many types of goals are there? Which is actually correct question. How many types of objectives are there should be the correct question, because time limit is added to objectives but not goals. Is this clear? Right. Now come back to the next topic. Pestel framework. These are the names of the elements present in macro environment. This is the acronym. P stands for political, etc. These are the names of elements present in macro environment. What are the elements present in micro? Right. Can I ask that question to T-shirt fellow? Right. What are the elements in micro? What are the names of the elements present in micro environment? We have used an acronym called COMICS. What does C stand for? I've given you a clue also. Customers. O for? Don't assist him. He wants to clear CMA also. Right. O for? M for? Don't assist him. He wants to be a qualified CMA also like you. What does M stand for? Market. I stand for? You are assisting me. You have great fans in the class. I stands for intermediaries. Thereafter another C stands for competitors. Last S stands for
Suppliers, you have to remember all these. In the next class, I'll ask same question to you. Is this clear? Now come back to our discussion. Right, explain about pestle framework. What do you mean by framework? Word framework represents what do you mean by framework? Set of approximate guidelines, not scientific in nature. Is this clear? It may give you result or not. That is the meaning of the word framework. Do you have accounting frameworks also? Have you heard this word? Right, fine. Now come to the first one, political factors. What do you mean by pestle? P stands for political factors. It is the one of the elements present in macro environment. Please note down that extra word called elements of macro. What does L stands for? Last one. Can I give you a famous example which you are experts at? Do we read Contract Act at foundation or some other level? What is the purpose of Contract Act? If there is any dispute, for example, to settle the disputes, we will define the rights and obligations of every party under a contract. Is this clear? Now, it is one party to a business organization. రా మెటీరియల్స్ కొంటున్నారు సప్లయర్ దగ్గర నుంచి క్రెడిట్ పర్చేజ్ ఆర్ క్యాష్ పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ చేస్తున్నారు. ఏదైనా డిస్ప్యూట్ వస్తే మీ ఆర్గనైజేషన్కి రా మెటీరియల్ సప్లయర్కి, దెన్ యూ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, రైట్? సో ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మ్యాక్రో ఎన్వైరన్మెంట్ అండర్ లీగల్ ఫ్యాక్టర్స్. Likewise, Companies Act is also one element in legal environment in macro. Have you understood now? If need arises, ఏదైనా పార్టీతో కాస్త డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినా హౌ టు డీల్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అంతా ఎవరు చెప్తారు? కంపెనీస్ యాక్ట్ చెప్తుంది రిగార్డింగ్ కంపెనీస్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో వాట్ ఆర్ ద టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ లీగల్ ఫ్యాక్టర్స్ నౌ? ప్లీజ్ నోట్ దోస్ థింగ్స్ నౌ. కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అండ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. కంపెనీస్ యాక్ట్లో అయినా అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయనుకోండి, ప్రొవిజన్స్లో కంపెనీస్ యాక్ట్లో అమెండ్మెంట్స్ వస్తాయి కదండి, ప్రొవిజన్స్ చేంజ్ అవుతాయి కదా డిపెండింగ్ ఆన్ ఇయర్ వైస్, రైట్? ఆ చేంజెస్ని మనం పట్టించుకోవాలా? బిజినెస్ పర్సన్ లాగా ఆలోచించండి. మనం పట్టించుకోవాలా? లీగల్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటో చూసుకోవాలి కదా. ఒక పని చేయమంటున్నారా, చేయొద్దు అంటున్నారా, అనలైజ్ చేయాలి కదా ప్రొవిజన్ని, కొత్త ప్రొవిజన్ని. సో కంపెనీస్ యాక్ట్లో వచ్చిన అమెండ్మెంట్స్ కానీ ఏ ఇతర యాక్ట్లో వచ్చిన అమెండ్మెంట్స్ ఎందుకు అనలైజ్ చేస్తారు బిజినెస్ పర్సన్స్ అంటే, బిజినెస్ పర్సన్స్ సిఏసిఎంఏని క్వాలిఫైడ్స్ని అపాయింట్ చేసుకుంటారు ఎంప్లాయీస్ లాగా. బిజినెస్ ఓనర్కి కంపెనీస్ యాక్ట్ తెలియాలని రూల్ లేదు కదా. మీరు చేయాలి ఫ్యూచర్లో. బిజినెస్ ఎన్వైర్న్మెంటల్ స్కానింగ్ చేసేటప్పుడు, ఎన్వైర్న్మెంటల్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు, మ్యాక్రో ఎన్వైర్న్మెంట్ అనలైజ్ చేసేటప్పుడు మ్యాక్రోలో వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఏంటి? లీగల్ ఫ్యాక్టర్స్. లీగల్ ఫ్యాక్టర్స్ని అనలైజ్ చేయాలంటే ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయ్యాక యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ఈచ్ ప్రొవిజన్. ఎందుకు ఆ ప్రొవిజన్ అలా మార్చారు, మారిన ప్రొవిజన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ మీద ఎలా ఉంటుందో మీరు అనలైజ్ చేయాలి ఫ్యూచర్లో ఆఫ్టర్ క్వాలిఫికేషన్. హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద సినారియో నౌ, రైట్? Elements of macro ఏంటి? PESTLE is the acronym out of which L stands for legal factors, legal elements. What are the examples for legal elements in macro? Any form of act. It could be income tax act or some other act, companies act. Is this clear? Act లో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే మీరు అనలైజ్ చేయాలా? యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ది చేంజెస్ ఇన్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. అనలైజ్ చేసిన తర్వాతే స్ట్రాటజీ వేస్తాం. ఇస్ దిస్ క్లియర్? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద లీగల్ ఫ్యాక్టర్ నౌ? కమ్ టు ద అనదర్ వన్. Political factors. Look at the first one. Political factors. Can you guess one, out of common sense, one example for political factors? Assume that you're a business person now. You're doing environmental analysis. Macro environmental analyze చేస్తున్నారు. That too political factors ని అనలైజ్ చేస్తున్నారు. పొలిటీషియన్స్ ఏవైతే రూల్స్ పాస్ చేస్తారో ఆ రూల్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన బిజినెస్ మీద ఎలా ఉందో గమనించుకోవాలి. పొలిటీషియన్స్ ఏదైతే యాక్ట్ పాస్ చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క ఆ రూల్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ మన ఆర్గనైజేషన్ ప్రాఫిట్స్ మీద ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ అనాలిసిస్ని ఏమంటాం? అనాలిసిస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్. దిస్ క్లియర్? సో వాట్ డస్ పీ స్టాండ్ ఫర్ ఇన్ పెస్టల్? పీ స్టాండ్ ఫర్ అంటే యాజ్ ఎ బిజినెస్ పర్సన్ మీరు ఏం చేయాలి? పొలిటీషియన్స్ తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయాన్ని మీరు అనలైజ్ చేయాలి. మీ ప్రాఫిట్స్ మీద ఎలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందో. ఇస్ దిస్ క్లియర్? కెన్ ఐ గివ్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ నా? You cannot conduct liquor shops. You cannot place liquor shops wherever required. It is against some political rules.
You cannot have a liquor shop near educational institutions. You cannot have a liquor shop near residential areas. You cannot hold a liquor shop even though you have got license from government near any holy temples of any religion. These are some political rules placed by the environment. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అంటే లిక్కర్ బిజినెస్ ఎవరైతే ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి నచ్చిన చోటు ఇప్పుడు లిక్కర్ రీటైల్ అవుట్లెట్స్ పెట్టకూడదు. రీసెంట్ అమెండ్మెంట్ బై బీజేపీ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది? హైవేస్లో లిక్కర్ షాప్స్ వద్దని చెప్పింది. యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి లారీ డ్రైవర్స్ కానీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే మీరు లిక్కర్ బిజినెస్ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు యూనియన్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న డెసిషన్ అనలైజ్ చేయాలి వాళ్ళు. ఎన్ని షాప్స్ హైవే మీద ఉన్నాయి మనకి, అవన్నీ తీసేసేయాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు. ఇట్ ఇన్కర్స్ సమ్ కాస్ట్, రైట్? సేల్స్ కూడా పడిపోతుంది వాళ్ళకి, కొత్త ప్లేస్ వెతుక్కోవాలి. Have you understood the impact of political factors now? So what do you mean by P factor in PESTEL framework? Political factor. అంటే బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటే పొలిటీషియన్స్ తీసుకున్న డెసిషన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ మన మీద ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. వాట్ డూ మీన్ బై ఎల్ ఫ్యాక్టర్? లీగల్ ఫ్యాక్టర్. వాట్ డూ మీన్ బై ఇట్? కంపెనీస్ యాక్ట్లో కానీ ఏ ఇతర యాక్ట్లో అయినా అమెండ్మెంట్స్ వస్తే ఆ అమెండ్మెంట్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్ మీద ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ లీగల్ ఫ్యాక్టర్స్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ బోత్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ నౌ? నౌ కమ్ టు ది అనదర్ వన్, టెక్నాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్. Can I give you extra explanation regarding political factors? One more point is pending. పొలిటీషియన్స్ ఫ్రేమ్ చేసిన రూల్స్ను ఒబే చేయలేదు అనుకోండి మనం, అప్పుడు పొలిటీషియన్ ఫ్రేమ్ చేసిన రూలు మనం ఒబే చేయకపోతే మన ఆర్గనైజేషన్కి ఆ పొలిటీషియన్ ఫ్రేమ్ చేసిన రూల్ థ్రెట్ అవుతుంది. అంతే కదండి. వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం బిజినెస్ రన్ చేయకపోతే అది మనకు థ్రెట్ అవుతుంది, పెనాల్టీస్ పడతాయి కదా మన మీద. వాళ్ళు చెప్పిన రూల్ ప్రకారం బిజినెస్ రన్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు పొలిటీషియన్ తీసుకున్న డెసిషను మన ఆర్గనైజేషన్కి ఆపర్చునిటీ అవుతుంది. దిస్ క్లియర్? దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవ్వాలంటే ఈ క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి ఆపర్చునిటీస్ కానీ థ్రెట్స్ కానీ ఎప్పుడు మ్యాక్రో ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచే వస్తాయి. ఆపర్చునిటీస్ కానీ థ్రెట్స్ కానీ ఎప్పుడు ఏ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి వస్తాయి? కేవలం మ్యాక్రో నుంచే వస్తాయి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఆర్గనైజేషన్కి స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఇందాక, ఫ్యాకల్టీ, ఎబిలిటీ, సిలబస్ చేంజ్ ఎగ్జాంపుల్లో. ఆర్గనైజేషన్కి స్ట్రెంగ్త్ కానీ వీక్నెస్ కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలుసా? కేవలం మైక్రో నుంచే వస్తాయి. Have you understood this universal equation now? Strengths or weakness of an organization can be derived from only which environment? Micro. Can I give you a cross-verifying example for that? Under comics, O stands for organization. Micro లో ఒక ఎలిమెంట్ పేరేంటి? ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్లో మళ్ళీ 3 layers ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, ఓనర్స్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ మేనేజర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీ లెవెల్. ఈ ముగ్గురులో ఎవరికైనా సరే ఇంటెలిజెన్స్ కాస్త తగ్గిందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అ వీక్నెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అందుకే హెచ్ఆర్ జాబ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేస్తారు ఎంప్లాయీస్ ఇంటెలిజెన్స్ని. ఇస్ దిస్ క్లియర్? పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ అట్ దీస్ 3 levels, ఇఫ్ దే మేక్ రాంగ్ డెసిషన్స్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఆ 3 levels ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఓనర్స్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, మేనేజర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళు సరిగ్గా పని చేయకపోతే అది వీక్నెస్ అవుతుంది ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్కి ఎప్పుడైతే వీక్నెస్ అవుతుందో, మ్యాక్రోలో ఏదైనా చేంజెస్ వస్తే, పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్లో కానీ లీగల్ ఫ్యాక్టర్స్లో కానీ మ్యాక్రోలో చేంజెస్ వస్తే, ఆర్గనైజేషన్కి ఏమైనా వీక్నెస్ ఉంటే, ఎంప్లాయీస్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేకపోతే అది థ్రెట్ లాగా కనపడుతుంది. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్ లాజికల్ రిలేషన్షిప్ నౌ? మీ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసే 3 types ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్కి కాస్త ఇంటెలిజెన్స్ బాగుందనుకోండి, దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్, దెన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ సపోజ్ టు హ్యావ్ స్ట్రెంగ్త్. మ్యాక్రో ఎన్వైర్న్మెంట్లో, పెస్టెల్లో ఏ చేంజెస్ వచ్చినా అది మీకు ఆపర్చునిటీ లాగే కనబడుతుంది. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ లాజిక్ నౌ? పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్లో చేంజ్ వచ్చినా, పెస్టెల్లో ఎక్కడ చేంజెస్ వచ్చినా, మీకు కానీ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే ఆర్గనైజేషన్కి అది ఖచ్చితంగా మీకు ఎలా కనపడుతుంది? ఆపర్చునిటీగా కనపడుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ది ఎసెన్స్ బిహైండ్ ఇట్? ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ థ్రెట్స్ ఏ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి వస్తాయి? ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ థ్రెట్స్ ఏ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి వస్తాయి? మ్యాక్రో నుంచి వస్తాయి. స్ట్రెంగ్స్ ఆర్ వీక్నెసెస్ ఏ ఎన్వైరన్మెంట్లో వెతకాలి మనం? మైక్రోలో వెతకాలి, దట్ టు ఆర్గనైజేషన్లో. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. నౌ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, macroeconomic factors. Acronym wise, please check the verify the acronym whether it is correct or not. PESTEL, where P stands for political. In CA syllabus we'll deal with in some other different acronym. P stands for political factor, right? Then E stands for environmental factors according to this syllabus. E stands for environmental factors. S for socio-cultural factors. T for technological factors. Thereafter another E is there. Please recorrect this subheading to economic factors. It is easy to remember now. Why the word called macro? I'll explain the reason behind it.
What is the second factor now in your material? Economic factors. Now, is acronym okay for you? What do you mean by PESTEL? Can you remind us what does P stand for? Political factors or political environment. E for environment factors, right? S for socio-cultural. T for technological. Another E for economic factors. L for legal. Is this clear? Now come to the explanation of economic factors, right? Take the example of a banking company, SBI or ICICI, whatever it is, HDFC, right? Take the example of banking company. Union government, RBI, with the help of RBI, Union government, RBI can raise rates of interest, right? Quarterly basis. Repo rate, reverse repo rates are there. RBI can increase the rate of interest or decrease the rate of interest. మీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుందనుకొని వ్యాపారంలో స్టార్ట్ చేశారు. కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ అప్పు తెచ్చేశారు. విత్ వాట్ అజంప్షన్? ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కమింగ్ 12 monthsలో తగ్గుతాయి అనుకున్నారు. బట్ ఆర్బీఐ ఆన్ ద డిఫరెంట్లీ రైజ్డ్ ద ఇంక్రీస్ ద రేట్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. విల్ ఇట్ బి ఎ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ నాట్? మనం అనుకున్న దానికంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఆర్బీఐ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ పెరిగిపోతుంది. అప్పు తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి వడ్డీ కట్టాలి కదండి. సో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ X బదులు ఇప్పుడు X+Y అవుతుంది. సో ఇట్స్ ఎన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎక్స్పెన్స్ పెరిగితే ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? మనకి తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ అనాలిసిస్ అంతా ఎందుకు చేస్తున్నాం? మనం ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ని అనలైజ్ చేస్తున్నాం బిజినెస్ స్ట్రాటజీ వేసేటప్పుడు. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ లాజిక్? అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఎంత ఉంటుందో గెస్ చేస్తాం. దాని యొక్క అనాలిసిస్ చూసుకోవాలి. మన ప్రాఫిట్ని పెంచుతుందా తగ్గిస్తుందా ఇన్ఫ్లేషన్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ ద ఫైనెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్? ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఈస్ ద కామన్ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్. లుక్ ఎట్ దట్ వన్, అండర్లైన్ ద వర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని బట్టి మీ గ్రోత్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి. Now look at the next word, currency exchange rates. Currency exchange rates, foreign exchange fluctuations ఉంటాయి కదండి. At present dollar is worth around 80+ rupees, right? Approximately, right? Do you know the reason behind that fluctuations? The basic economic logic. ఎందుకు అమెరికన్ డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 ఇండియన్ రూపీస్ ఉంది? వై కాంట్ వి రివర్స్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్? వీ కాంట్. దెర్ ఈస్ ఎ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. Look at this small logic. It's a macroeconomic theory, right? Every countryకి ఒక సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఉంటుంది. ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్బీఐ. అలాగే యుఎస్ గవర్నమెంట్ కూడా ఒక ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఉంటుంది విత్ సమ్ అదర్ నేమ్. ఎవ్రీ కంట్రీ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ లైక్ అవర్ ఆర్బీఐ. ఆర్బీఐ చేసే చాలా పనులు ఒక పని ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు వస్తువు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, అమెరికా నుంచి ఆర్ కెనడా నుంచి ఏదైనా వస్తువు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు పే ద ప్రైస్ టు ది ఇంపోర్టర్. ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వ్యక్తికి డబ్బులు కట్టాలి కదండి. అమెరికాలో ఒక బిజినెస్ పర్సన్కి మీరు డబ్బులు పంపాలి. మీరు ఏం డబ్బులు పంపిస్తారు ఇక్కడి నుంచి? యాజ్ ఎన్ ఇండియన్ యూ హ్యావ్ ఇండియన్ కరెన్సీ. అజ్యూమ్ దట్ 8 lakhs ఆఫ్ ఇండియన్ కరెన్సీ యూ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. అది డైరెక్ట్గా అమెరికన్ బిజినెస్ పర్సన్ అకౌంట్కి వెళ్ళదు. మీరు పంపించే 8 lakh ఇండియన్ కరెన్సీ డైరెక్ట్గా అమెరికన్ బిజినెస్ పర్సన్ అకౌంట్లో పడదు. అది ఫస్ట్ ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే దేశం దాటి వెళ్తున్నాయి కదా మనీ. ఆర్బీఐ ట్రెజరీకి వెళ్తాయి 8 lakhs. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ 8 lakh ఇండియన్ కరెన్సీని అమెరికన్ డాలర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తారు ఆర్బీఐ వాళ్ళు. అంటే ఆర్బీఐ హ్యాస్ డిఫరెంట్ లాకర్ రూమ్స్, అంటే సాఫ్ట్ కాపీస్ లేండి, హార్డ్ కాదు. అమెరికన్ డాలర్స్ కొంత స్టాక్ ఉంటుంది ఆర్బీఐ దగ్గర. ఆ స్టాక్లో నుంచి 8 lakhs డివైడ్ బై 80 రూపీస్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది? $10,000 వస్తుంది, అవునా? సో ఆర్బీఐ తన దగ్గరుండే $US ట్రెజరీలో నుంచి $10,000 పిక్ చేసి అమెరికన్ బిజినెస్ పర్సన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తుంది. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది? మనకి ఏదైనా వస్తువులు కావాలంటే వేరే దేశం మీద డిపెండ్ అయ్యామనుకోండి, మన ఫారిన్ కరెన్సీ రిజర్వ్స్ పడిపోతాయి, అమెరికన్ డాలర్స్. ఈ అమెరికన్ డాలర్స్ యొక్క స్టాక్ పడిపోయింది అనుకోండి ఆర్బీఐలో, అప్పుడు రూపీ వాల్యూ వీక్ అయిపోతుంది అమెరికన్ డాలర్తో పోలిస్తే. అమెరికన్స్ మాత్రం మన దగ్గర నుంచి ఎక్కువ గూడ్స్ కొనరు, మనం అమెరికా నుంచి ఎక్కువ కొంటాం. అందుకని ఆ రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది 80 రూపీస్. దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది? మనం కనుక ప్రొడక్షన్ కానీ పెంచితే, జీడిపి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటారు కదండి ఎకనామిక్స్లో, దేశం మొత్తం మీద ప్రొడక్షన్ కానీ ఇంక్రీజ్ చేయగలిగితే, అప్పుడు మన వస్తువులు వాళ్ళకి కానీ అవసరం ఏర్పడితే అప్పుడు వాళ్ళు మనని అడుగుతారు. ఆ రోజున ఇండియన్ రూపీ ఇటు మారుతుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఎవ్రీ కంట్రీ ఎందుకు పవర్ఫుల్ కరెన్సీ ఉంటుందంటే వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీస్ ఎక్కువ, వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తున్నారు, అన్ని దేశాలకు అమ్ముతున్నారు, అందుకని వాళ్ళ కరెన్సీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. Now, let us take another case of Dubai or Gulf countries now, oil extracting nations ఉన్నాయి కదండి, దుబాయ్ ఎక్సెట్రా, ఇవన్నీ, ఒమన్, ఇవన్నీ.
వాళ్ళతో పోలిస్తే మన రూపీ వాల్యూ 250 రూపీస్ ఉంది సుమారుగా ఎట్ ప్రెసెంట్. 1 దినార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 250+ రూపీస్. వై ఈజ్ ఇట్ సో పవర్ఫుల్ మీన్స్ ఆయిల్ కావాలంటే వాళ్ళ మీదే ఆధారపడాలి మనం. హెవీ డిమాండ్. ఆయిల్ లేకపోతే మన కష్టం ఇక్కడ రన్ చేయడం ఇండస్ట్రీస్ని. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అందువల్ల వాళ్ళు హైలీ పవర్ఫుల్. 250 ఇండియన్ రూపీస్ సుమారుగా అప్రాక్సిమేట్లీ. అమెరికా ఈజ్ అ వెరీ వీక్ కంట్రీ వెన్ కంపేర్డ్ టు దుబాయ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. ఇప్పుడు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఎందుకు ఫ్లక్చుయేట్ అవుతాయి? రీజన్ అర్థమైందా? వై వీ హ్యావ్ గాట్ $1 is equal to $80 means their production is very high when compared to Indian production on an annual basis. Is this clear? ఒకవేళ మనం కూడా ప్రొడక్షన్ కానీ పెంచామనుకోండి, సరదాగా అందరం కష్టపడి యంగర్ పీపుల్ అంతా జాబ్స్ చేస్తూ బిజినెస్ చేస్తూ ప్రొడక్షన్ పెంచారనుకోండి, అందుకని దేశానికి బిజినెస్ పీపుల్ ఎక్కువ కావాలి. ఇండియాలో బిజినెస్ పీపుల్ పెరిగే కొద్దీ ఇండియన్ జీడిపి పెరుగుతుంది. ఇండియన్ జీడిపి పెరిగితే మన ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ కరెన్సీలో మన రూపీ వాల్యూ స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది. ఇట్ మే కమ్ డౌన్ టు 60 రూపీస్ ఆల్సో $1. అవి అండర్స్టూడ్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. అందుకని బిజినెసెస్ పెట్టమని గవర్నమెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేసేందుకు స్కీమ్స్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఆన్ టుడే ఇప్పుడు మీరు సోలార్ ఎనర్జీ ప్లాంట్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేశారనుకోండి బిజినెస్, అజ్యూమ్ దట్ 8 crores ఈజ్ ది క్యాపిటల్. 4 crores స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది మీకు ఇప్పుడు సబ్సిడీ. సోలార్ ప్లాంట్కి సంబంధించిన బిజినెస్ ఏం పెట్టినా 50% గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ వస్తాయి మీకు ఇప్పుడు. ఎందుకు సోలార్ ప్లాంట్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు? సో దట్ వీ కెన్ సెల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సోలార్ ఎనర్జీ టు అదర్ పూర్ నేషన్స్. We can strengthen our Indian currency. Is this clear? Have you understood the basic macro picture behind this? Now come to our discussion. Why we have discussed means for one simple reason called, we found the word called exchange rates. Now let's come to our explanation now. This is our SM explanation. ఇప్పటి వరకు ఇచ్చింది ఎకనామిక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, మ్యాక్రో ఎకనామిక్ పక్కన పెట్టేసేయండి. రైట్? రా మెటీరియల్స్ కొన్నారు మీరు కెనడా నుంచి. ఇండియాలో బిజినెస్ చేస్తున్నారు, రా మెటీరియల్స్ కెనడా నుంచి కొన్నారు, అవునా? 8 lakh ఇండియన్ కరెన్సీ పెట్టి. అజ్యూమ్ దట్ $1 is equal to 80 రూపీస్. మీరు ఏం చేస్తున్నారు? $10 lakh అటు వెళ్ళిపోతున్నాయి కదండి. మీరు పర్చేస్ చేసినప్పుడు డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఉంటుంది కదా రా మెటీరియల్. ఇది మళ్ళీ మీకు అకౌంటింగ్ స్టాండ్స్ ఒకవేళ అవి ఉంటే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అకౌంటింగ్ స్టాండ్స్ అన్నీ వస్తాయి మీకు. మీ సిలబస్లో ఉందో లేదో కరెక్ట్ ఐడియాలే. రైట్? పర్చేస్ చేసిన డేట్ ఒకటి ఉంటుంది కదండి. డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ 1st February. పేమెంట్ 1st March చేస్తున్నారు మీరు. అమెరికాలో ఉండే బిజినెస్ పర్సన్కి సప్లయర్కి పేమెంట్ ఎప్పుడు చేస్తున్నారు? 1st March చేస్తున్నారు. పర్చేస్ చేసిన డేట్ ఎప్పుడు? 1st February. దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ 30 days. ప్రతిరోజు ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూస్ మారిపోతూ ఉంటాయి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? మీరు కొన్న రోజున డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్న అజ్యూమ్ దట్ $1 is equal to 80 రూపీస్. పర్చేస్ చేసిన రోజు 1st February. అజ్యూమ్ దట్ పేమెంట్ డేట్ ఇట్ బికమ్ 84. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ యొక్క ఎక్స్పెన్స్ మీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో పెరిగిందా తగ్గిందా? ఏది రికార్డ్ చేయాలి అని ఒక అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ డిస్కస్ చేస్తుంది మీకు. 80 రికార్డ్ చేయాలి ఇప్పుడు బుక్స్లో, 84 రికార్డ్ చేయాలా? ఆ అవతల ఉన్న అమెరికన్ బిజినెస్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాడు ఇప్పుడు 80 డిమాండ్ చేస్తాడో, మన దగ్గర 84. ఇస్ దిస్ క్లియర్? వీటన్నిటిని తేల్చుకోవడానికి కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. ఫ్యూచర్లో ఏమైనా రేట్ పెరిగితే నేను పర్చేజ్ రోజు ప్రైజే ఇస్తానని కానీ అలాంటి క్లాజెస్ రాసుకుంటారు కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్స్లో మీరు. దట్స్ వై వీ స్టడీ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అట్ ఫౌండేషన్ లెవెల్. హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ నో? ఏ రోజు ఏ ప్రైస్ పే చేయాలో మీరు రాసుకోవచ్చు పార్టీస్గా ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు అగ్రిమెంట్ని. ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. ఇఫ్ యూ పే 84 ఇట్ విల్ బి అన్ అడిషనల్ ఎక్స్పెన్స్ టు యూ. అడిషనల్ ఎక్స్పెన్స్ అయింది అంటే ప్రాఫిట్ తగ్గుతుంది కదా. ఒకవేళ మీరు అగ్రిమెంట్లో ఇలా రాసుకున్నారనుకోండి, పేమెంట్ రోజు ఏ వాల్యూ ఉంటే అది పే చేస్తానని, అప్పుడు మీరు పర్ డాలర్ 4 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి. ఎక్స్పెన్స్ పెరిగిపోతుంది, రా మెటీరియల్ ఎక్స్పెన్స్ పెరిగిపోతుంది అంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ పడిపోతుంది మీకు. హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ లాజిక్ నౌ? అందుకని ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఫ్లక్చుయేషన్ని అనలైజ్ చేయాలి. ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం? ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ని అనలైజ్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రాటజీ తయారు చేయాలి. మనం బేస్ అంతా చెప్తున్నాను ఒకసారి. స్ట్రాటజీ తయారు చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎన్వైర్న్మెంటల్ అనాలిసిస్ చేయాలి. ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types, మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో. మ్యాక్రో ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని అనలైజ్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యువర్ సిలబస్? పెస్టెల్, వేర్ P stands for పొలిటికల్ డెసిషన్స్ అన్ని అనలైజ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్? E stands for ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్. రేట్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగాయో తగ్గాయో చూసుకోవాలి, అనాలిసిస్ చేయాలి. ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బిజినెస్ మీద ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఎందుకు ఎన్వైర్న్మెంటల్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నామో? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు ఫార్ములేట్ ఎ స్ట్రాటజీ నౌ. Why we need strategies? To achieve objectives. Have you understood the logical sequence now? Right.
it up to 5? Fine. I forgot it. Right. Have a great break. We'll continue in the next possible session.